I will submit the full payment upon receipt of a corrected invoice. The good will be dispatched upon receipt of your older phone. I will unpack the good upon receipt. 왜 이렇게 좋아하는데? We can ship it 왜? on receipt of your payment. 안 돼. 싫어. Net profit 윤희는 비싸. for a former member. 주겠냐? He's a former badminton player. 6. 감사합니다. Invite somebody to do something. 얼마면 돼? Invite somebody to do something. Analysis. Analyze. Analyst. Market analysis. Cost analysis. 그러면은 100만 원. 추가적인 형태 다른 형태로는 이제 analytical 그러면은 이제 analytical. 안 가? on을 붙여서 얘기하기도 하지 않나 싶긴 한데. I commend you for that. 내 몸은 돈으로 살 수가 없거든. The manager commended him for his excellent performances. Commended him for his exceptional performance. The movie has little to commend. 나오는 거 아니야? 그 가짜 해가지고. 아, 근데 그거 30 Broadcast. 레벨을 Broadcast. 써야 되는 건가? Broadcasted. 그러네. Broadcasted. 오케이. 사장님 집에 없을까? A committee. We will defer to whatever the committee decides. 희나 집에도 없나? The committee needs some time to simulate this report. 밀리는 거야. 아니 이게 캐고 싶어. 내 의자가 낮은가? 마이크가 그 더 대신 다이아를 마이크래. 넣겠습니다. 카메라를 더 내리기가 힘든데 더 내릴 수는 있네. 뭐야, 열릴 수 있는데? 자, 이거도 유니키네. 오케이. 살 빼야 되는데 살을 못 빼겠어. 아, 내 거구나. 연결이 되는구나. 신기하다. Pay sleep, pay stop, pay sleep, pay stop. Technician, 이렇게 되는구나. fare, 운임, 요금. Identification, photo identification, identification card. 처음 알았어. Restriction. 그래가 One might conclude that. One might expect that. One might anticipate that. One might assume that. 뭐 이런 식으로 활용할 수 있겠지. Predict. 예측하다. 나 이런 말도 있지. I recognize her expertise in this field. 뭐야? The 어떻게 나왔어? company acknowledged his contribution to the project, and he was promised to get promoted for that, for his performance. 곡괭이. Object to something. Many people object to experimentation on embryos. Many people object to experimentation on embryos. Profit greatly from. I always acknowledge my fault. I always acknowledge when I am wrong, but on this I have nothing that I did wrong. 아니면은 뭐 nothing's on me. 이거는 뭐를 만들어요? Profit margin. 신기하다. Profit margin. 이거는 Planner, 계획표. 영화, Favor, 호의, 친절, 배품, 약간 요런 말이지. 아니면은 찬성 이런 느낌으로도 쓸 수 있고, 약간 in favor of something 하면 뭐뭐에 찬성하다. 뭐 이거 형사 형태로 쓰면 favorable 이란 말이 있지. 뭐뭐에 찬성하는. Favorable to something 뭐 이런 식으로 쓰지. Keynote speaker, 기조 연설자. Keynote speech, 기조 연설. 재해했을 때 그거구나. Overtime, work overtime.
work extra hours. Work extra hours. 영어 한국어 잘했어 방금? The committee 좋은 거 named 아니에요? John as the new chairman. 한국은 좀 같다. The committee 왜 named 이렇게 him 많아? as their preferred 미쳤다. candidate. 누구 집이지? She's quite individual. She's quite an individual. He's quite individual in his approach to work. 싫어구나. 복행이가 없네. Every individual has the right to freedom. 행운 펜션, 연금, 없어. 도매로 판매하다. Wholesale something 아니면 sell something wholesale 이런 식으로 얘기하지. 행운 아니네. We sell by wholesale 맞아 이런 표현도 있다. 너무는 We sell by 전에는 근데 wholesale 행운도 to 없어. various 다이어리. retailers. 뭐야, We 이거 뭐. sell by wholesale to various 카카오? retailers. Competitor 아니면 뭐 competing firm, competing enterprise, competing company. enterprise는 뭐 엄청 큰 대기업 아니면 잘 안 쓰는 표현일 것 같은데. 가장 일반적인 말은 그냥 competitors 이렇게 많이 얘기하지. itinerary, trip planner 아니면 itinerary, 맘대로 써도 되나? commercial, 한번 쓰면은 abstract, 없어지잖아. assemble, 모이다, 조립하다, put together의 의미도 있고. Can we offer you some refreshment? Have pride in something 아니면 뭐 feel pride in something 또는 take pride in something 이거 이렇게. 잠깐 빌려도 Do you 되겠지? take pride in 이거 what 내 you 구성 do? 있잖아. 이렇게 부시는 물어볼 거 수도 아니잖아, 있어. 그치? Some 부시는 건 people 아니니까. say that I will be not proud of what I do, but I take pride in what I do. I take pride in it. 이렇게 얘기하거나 pride. 추루 많이 줄게. I grow older and 그러니까 연서? if I get a job, then I just wanna have a job that I can take pride in. 죽으면 없어지는 거겠지? 아, 기환서는 살 수 있어? I just don't wanna do something I'm not proud of. 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있겠지. 오, Take pride 좋네. in. 어디서? I was invited to help them, but I'm not sure if I can be of service. 오케이. I was invited to help them, but I'm not sure if I can be of service. Of service. Of service 이렇게 얘기하면 helpful의 의미인데 좀 문맥이나 약간 약간 상황에 따라서 구별해서 써야 되지. 좋네. 나도 덥네. 약간 좀 더 딱딱한 말? 이렇게 공식적인 말? 인간 미르도가 I hope to be of service in resolving this problem. 그래서 기한서 어디? I have no objection to him. I have no objection to him coming to stay. I don't object to their plans. Many local people object to the building of the landfill. 오케이 샀어. Capital, 자본. 소중한 거. 맞아. 자본, 수도. Capital. 대문자에 소문자 또는 대문자 관련해서 표현하는 표현이 되게 많은데 근데 기억이 잘 안 난다. 나중에 한번 정리해서 봐야지. Spacious, roomy. 약간 시로코케니를 Object, 이르면은 내 턴도 없어진다는 그런 마음으로. Capital, fund. 지금까지 여러 턴도 안 사라져. 아니. Do you have an alternative solution? 있잖아. There's no viable alternative solutions. Viable, 실행 가능한. God always has the second alternative. God always has the alternative for you. Even if you feel like in pain and there's no way out of it, but just believe in God. He always has alternatives for you. 와 버섯? 버섯?
on global 왜 scale. 이렇게 On a global 웃기지? scale, 아, 그러니까 this event 한국어 재밌다니까 is on a 여러분. global scale, 한국어 and there'll 많이 be a lot of 재밌어. foreigners. 그러니까 일본어도 재밌는 거 있어. Is on 근데 a global scale. Is on a 한국어에는 global scale. 한국어에만 Warn somebody 재밌는 not 막 to do something. 감성이 있어. Warn somebody not to do 와, something. 벌써 뭐 벌써? to do something 하면 하라고 경고하다 이렇게. 아, 이거는 어리부양 가야 On 되는데. strike. On strike. 세수하는 I can get him to 그거 come around to our plan. 브랜징 사야 I'm 되는데 sure 언제 갈까? he'll come around soon. 오늘은 My favorite 오늘은 season, 아니 the 근데 spring, 오늘은 is 많이 coming 못 around 자서 soon. 컨디션 안 이렇게 얘기해도 좋아서 the spring, 출산 which is 하겠다는데 my 오늘은 favorite season, is coming around. 급반 지금 윤희 맘대로 급반 못 시켜요. 그럼 세수 무료로 The company 아니요, gained a 그 competitive edge on its 없어지니까 competitors by innovating faster. 없어지기 전에 사야 될 Gain a 거 competitive edge on something 뭐 이런 식으로 얘기하거나 아니면 competitive를 빼고 gain an edge on 이렇게 얘기하기도 하고. Objection 반대 이의. 파는 거 Author, 파는 거는 writer, novelist. 펜은 point. 못 만들어. She stumbled over an uneven pavement but managed to stay upright. I twisted my ankle while I was running this morning and I had to limp to the nearest clinic from there. The apartment comes with some basic furnishings. We need to purchase some furnishings for our living room. The furnishings in the hotel were worn out and old. Work in partnership with 뭐 이런 식으로 얘기하지. Be in partnership with 이렇게 얘기하거나 그냥. My college that I attend, not that I own, works in partnership with several technical companies. So there's a lot of modern equipment. Former 이전에 commercial 상업을 목적으로 하는 돈을 목적으로 하는 약관. Vice president, contractor. 외주를 맡기다가 contract something out to something 뭐 이렇게 얘기하기도 하지만 outsource라는 말도 있지. 우리나라에서 아웃소싱이라고 얘기를 하기도 하고. contractor 이거야. contractor. The blue sofa harmonizes well with the room's color scheme. 뭐 이렇게 얘기되고 with the mixture of the room 뭐 이렇게 the mixture of the color of the room 뭐 이런 식으로 하거나. main 정기 점검 routine maintenance evaluation 평가. She was chosen for the job. She was selected for the job on the basis of her qualifications. Independent. Layout. Present. 뭔가 제시하고 보여주는 거 show 아니면 present 이렇게 얘기할 수 있지. So, I prepared everything that we need, including securing these tickets. 아니면 뭐 obtaining these tickets, 뭐 getting these tickets, 아니면 뭐 acquiring these tickets. 뭐 이렇게 다양한 표현들 쓸 수 있겠지. The only thing that you should do is present this pass at the entrance. 이렇게 얘기합니다. 뭐야 뭐 어디가? Not only do I use my journal as a journal, but also I use it as a planner. I use my journal as a planner too. Many people object experimentation on embryos. Volunteer to do something. Charge a transaction fee. Charge a transaction fee of 3.5%. 이런 식으로 얘기한다던가. She became famous with through association with the group of poets
이거도 가져. 이게 뭐 폭이 넓은? 되게 많지 뭔가 여기 않나? 조금 뭐지? 좋아 보이는데. broad, 이런 거. wide, 이거 캐면 안 되나? extensive 뭐 이런 뭐 뭔가 넓다는 표현이 뭐 많이- 문맥이랑 맥락에 따라서는 다르지만 뭐 많이 spacious, 연결되고 roomy 있어. 이런 단어도 여기 있고 냄새가 난다. 공간적인 하면 냄새가 spatial 이렇게 얘기할 수도 말을 있고 가라는 거지? 여기서 아무튼 그건 뭐 넓다는 뜻은 아니지만 킁킁. crude, 원유, 가공되지 않은 것 또는 천연 이게 형사를 써서 천연이 정제되지 않은 약간 그런 느낌. 아, 네. She 이거도 she 이거도 devotes 내 her 손이 weekends to 더러져요. volunteering. She dedicates her weekends to volunteering. 아, 그래 무조건 아니구나. 근데 이런 I 노릇 just 때는 Want 그 to 해운 travel 폭행이 abroad to 져야 broaden my 그래야 broaden my 다이어트가 horizons. To broaden my 지금 horizons. 마이너스도 아니네. Traveling 마이너스 40 정도였나? can broaden my knowledge of other countries or anything. 마이너스 54? 오케이. Wholesale price, 도매가, retail price, 소매가, 이거 wholesale 모래잖아. price, retail price. Acceptable. The food was acceptable, but no more. 아니? Children must learn socially acceptable behavior. When it comes to children's education, 오지마! no compromise is acceptable. 오지마! Work overtime, work extra hours. Look her. He twisted his ankle when he slipped on ice. He sprained his ankle when he slipped on ice. 좋겠지? I 이러면 tripped over a toy on the floor and I 보여주지. almost fell, 뻔 비켜! but I managed to stay upright. 그거 알아? 바다 보러 갔을 Trip 때 over 하면 바람 단순히 진짜 걸리는 세면은 발이 걸리는 걸 얘기하고 모래가 stumble over 눈에 하면 들어와. 걸려서 휘청이고 그런 걸 얘기하지. I just stumbled over something on the 그거 floor. 알아? But I'm 눈개 okay. 아파. 이렇게 얘기한다거나. 칼나랑 처음에 놀러 갔을 때 바다 갔거든. 근데 처음에 놀러 We 갔을 sell 때 by 기억이 wholesales to 있거든. various retailers. 가다가 They 바닷에서 그냥 사진을 찍고도 보이는 게 잠깐만. 머리카락밖에 They 없어. sell furniture 얼굴이 다 wholesale to various 머리카락으로- stores. 머리카락으로 갈렸어. Environmental Conservation Act. 사다구처럼 Environmental Conservation Act. 사다구처럼 Act. 날려가지고 법 하면은 되게 말이 그러니까 단어가 많지. 머리가 여기서 눈에 act도 되고, 들어와서 bill도 되고, 너무 아프고 뭐 legislation 이런 진짜 말도 있고. 미친. 일반적으로 일상에서 쓸 수 사람들도 있는 그냥 말로는 너무 이제 추웠어, 그리고. 뭐 갑자기 생각이 안 나지. 바람 씹지. 갑자기 생각 안 나니까 넘어가고. 그게 약간 약간 비슷한 말로 그래도 결의안이라는 말로 이제 지옥이 resolution이란 말이 있고 또 법이 또 많이 뭐가 있지? 주웠어. 엄청 많은데 생각해보면 말 그대로 law 소리가 이렇게 좋아, 얘기해도 이거. 되고 샹, 샹, law, act, 샹, bill, 샹, legislation, 샹. resolution은 약간 결의안, 요즘 약간 재밌는 결정사항 놈이 약간 우리보다 이런 맞고 느낌이고 잘하더라. 짜증나. enacted into law. 아 뭐지? 갑자기 regulation. regulation 하면 뭔가 규정 이런 뜻으로만 아는데 보통 일상에서 법 큰 얘기할 때는 regulation이라고 얘기를 하기도 한다라는 거. retail 소매하다 또는 소매. 뭐지? 여기 strict. 누구 왔나? It is hard to be strict on yourself. 아닌가? It is hard to be strict with punctuality. It is hard for me to be strict with punctuality. 여기 Punctuality. 먼저 그러니까 미래를 it is 보고 hard 왔어? to be strict on yourself. 무서운 녀석. My dad is 여기가 always 마이너스 42 very 래. strict with 조금만 being 더 가면 punctual. 되겠다. 여기 뭐야? 연결해져 Strict with 있어. something. Strict on somebody. 오. 하고 누구 folder 왔나? information, additional information, 누구 왔나? 머리 장크네. 지금 그런 이야기 하면 pension 안 scheme, 되잖아. work with 이렇게 얘기해도 되지만 뭐 cooperate with, collaborate with 케이크를 만들어. 좀 느낌이 다르지? cooperate with는 그냥 콘텐츠를 협조하고 하든. 같이 일하고 노래 약간 와라, 그런 느낌이면 틱톡으로 collaborate는 진짜 콜라보하다 약간 그런 옛날에 느낌으로 쓰는 찾기는 경우가 많은 머리 느낌. 크대. 뭔가 특정한 이벤트에 대해서 얘기할 때. 근데 뭔 소리야? 여기는 아마 go hand in hand with 이나 있겠지 또 go hand in hand 컴파일인가? with, work hand in hand with, invoice, 머리 크대서 invoice.
그거는 따로 refund. 있잖아. They will refund our ticket if it rains. 그다머리 So 사는 what is the refund? 그다머리 산 진짜 가르크면서 Um, 좋은데? How much is the refund? What is the refund rate for these products? 레드스톤 다이아? 오케이. My boss 물어야지. authorized my vacation request. 많이 와버렸어. Committee permitted the new 이 정도다. policy proposal. 가자. The agency was authorized to 이제 이걸로. conduct the investigation. 이거는 My 내 boss 우선이. approved my 아니야. vacation 이걸로 request. 다이아만 Approved 해는 뭐 이렇게 아까워. 되고. 다이아 The committee 나오면은 이걸로. authorized the new policy 근데 아까 proposal. 이거 섰는데 The agency 한 was 개밖에 안 authorized 줬잖아. 권한을 받았다. Was authorized to conduct the investigation. 이건가? 와 진짜 많다. Capital. 레드스톤 잠깐. 두 개 나왔어. A permanent marker. 세 개 나왔네. Favorable. 이것도 행. The weather's very favorable to us. 이것도 비싼구나. for us to be on our trip. 다이아도 나왔어. So this game is very favorable for us. So I'm favorable to this role. 여기도 있다. I'm in favor of adding this role. 오케이. This 여기 잘 event is 탔는데? on 벌써 a global 크게요. scale and there'll be a lot of 지렸지. foreigners. 벌써 크게요. The flooding has caused a lot of numerous closure in the city. 존나 개 말처럼 말도 안 되게. 내려가면 안 되구나. I will do the job as economically as possible. 안돼 새해 복 She 받고 right. 싶고. Elegantly 새해 and 복 많이 받을 economically. 거야. Evaluate. 안돼. 그래서 이번에는 많은 The company gained a competitive edge on its competitors by innovating faster. I put down a deposit 잠깐만. on the new apartment to secure it. I put down a deposit on the new apartment to secure it. We had to put down a deposit on the catering service. We have to put down a deposit separately on the catering service. 괜찮은데 리크햄 있을 때는 좀 위회가 있어야 될 거 아니야. 옷도 없이 아껴매 하면은 The couple put down deposit on the photography service for their wedding. 리크햄도 버스들이야. Committee 위원회, council 자문위원회 뭐 자문한 뭐 아니면 변호사. council 조언하다. 물론 이제 스펠링이 달라서 다른 단어라고 해야 되는데 발음이 결국엔 같아가지고 조언 또는 조언하다. 이제 없나? 없나? Okay. Punctuality. 야 이현이 잘 Overtime 찾는다. rate. 그치? I'm not that upset. I don't feel that bad. I get paid 연이 overtime 진짜- rate after all. 진짜 잘 찾는 것 같아. 뭔가 마구마구 소리. She was selected for the job on the basis of I was selected for the job on the basis of my qualifications. 이건 좀 편집을 하다. I로 주어를 없네? 바꾸는 게 더 그 많이 없는데? 연습할 때는 더 좋을 것 같아. 생각보다 많이 없더라 다이아가. 아니 아직도 안 나와? 아니 네, 이렇게 뭔가 하고. The government instituted new regulations to reduce air pollution. 어떡하지? I decided to 없어. start on my 뭐야? assignment 모레잖아. right after dinner. 어떡해? It is time to initiate the project we've been discussing so far. Our team will take on the new project despite its tight schedule, its tight deadline. 잘 갔다 오세요. We will undertake 이루 파이팅. the task of renovating the old library. 윤희를 After the meeting, we will implement the changes immediately. 쉽지 않은 We will implement the changes we discussed immediately. 그런 뜻은 아닙니다. To improve efficiency, the company will
implement 그러면 어휘가 will 생기잖아. institute an automated system. 컴퍼니 소리. I look ahead 아니야, to 나 the 지금 new 몇 개야? opportunities this year. 23개야? She looks ahead to 23개도 있어. her retirement 뭐야? with excitement. 한 개 얼마예요? We 아니, need to 한 look 개 ahead to the next 얼마지? phase of the project. 50원? Now is time 생각보다 to 작네? now is the time to look ahead. So stop dwelling on things 그러면 which 낚시가 have already arisen before 비싼 and 거요? prepare to step forward. 아, 그래? Step forward가 아니라 step ahead라 하네. 근데 뭐 step ahead나 step forward나 뭐 그게 그 말이고 보통 근데 사실 더 흔한 말로는 take another step 뭐 이렇게 얘기하는 게 더 사실 더 일반적인 것 같긴 해. 약간 이런 거보다는 prepare to take another step. 아 약간 그런 느낌? 캐면 돼. 여기 나오는 거 맞지? 여기도 나오겠지? Quizzes, 그러면은 꼭 나온다. convention. 하나, 둘, Make some partial revisions. 아니 make a partial이라 하게 맞지? 다섯, Make some revisions 이렇게 얘기하거나 make a 여섯, partial revision 이렇게 얘기하거나. 일곱. The team made a partial revision in the plan, or to the plan. The policy, there was a in the policy there was a partial revision in the policy, or to the policy of the policy. 뭐 문맥에 따라서 얘기하면 되지. 문맥이라기보다는 약간 단어에 따라 좀 달라지는 것 같긴 한데, policy냐 아니면 project냐, 좀 정확히는 나도 모르겠고 그냥 느낌에 따라 쓰는. 윤이는 안 꼈구나. This history painting is valued at over $2 million and is the most expensive piece in the exhibition. 야 진짜 많다. 거의 다 했다 근데. Non-profit. Direct somebody to do something. You have no right to direct me to do something. I am a director here. 여긴가? 여기다. Direct 여기서 something. 캐면은 지시하다. prohibition. 법 얘기 중에 이제 금지법 하면 이제 prohibition이란 말도 있다. 근데 왜 맞다. 마이너스 50%예요? Prohibition on gender discrimination. 왜? 뭐 달라져? Reimburse A for B. Reimburse somebody 또는 something for somebody. something 뭐 이렇게 얘기를 하지. Reimbursement. 제 이름 많고. Please check if your passport is still valid. 근데 마이너스 Your 54가 argument 제 이름 seems 많다며. valid, but we still need more 1.3 more evidences. 나온다고? For this experiment to be valid. 믿고 있어 지금. This must be repeatable. Promptly at, sharply at. 안 죽으려고. 근데 많았는데 금방 끝내긴 하겠다. 1시간 안으로 끝내겠다. 50분? 50분 정도? 근데 The food was acceptable, but no more. Children must learn socially acceptable behavior. When it comes to children's education, no compromise is acceptable. No compromise is acceptable. 사람은 이러니까. Children must learn socially acceptable behavior. The food was acceptable, but no more. The food tasted authentic. 제일 무서운 거야. 뭔 말인지 알지? I applied for 제일 무서운 거? 사람이요. a scholarship. I registered for a cooking class and will attend starting next week on Monday. 이게 제일 무서워. The retail price of this product is higher than the wholesale price. 한국 오빠 아니라 그 이쁜 옷 입고 있거든. Eager to 그냥 한국 오빠 아니야. go on trial for something. Stand trial for something. 맥스원스로 밥 만들지 마. He will stand 아니에요. trial for defamation, 약간 이런 fraud, 거 입고 맨날 violence, 하는 and murders. 그 남성분 스토리만 있지 않았어? 그 피파 할 때 봤는데. He's on trial. 지원이는 We can go to the beach, or 김동률인가? alternatively we can go hiking. 피파 때 만났지 않았나? Have built a 웃겼던데. reputation for the reputation that I've built. 리르 빠짜는
언니랑 같이 collapsed 그 뭐지? just at a moment 마취발을 out of the blue. 마취발은 실제로 있다고 Maintenance 하고 team, 막 maintenance 하고 crew, 있는 crew 맞아, crew 마취발은 air 실제로 crew. 살아있어. 약간 끝내주는 crew가 팀으로도 팀이라는 의미로도 쓰이지. 하고 막 recycle. 그렇게 하고 있는 거 봤는데. 뭔 소리야? Remain profitable. 아니면 be still profitable. 윤희도 Information 살아있어요. packet. packet 윤희도 하면 약간 실제로 묶음, 있어요. 약간 그런 느낌. Acquire. 뭔 소리냐? Do you have to 아니 나이가 안 나오는 acquire 거야. it as you level up? 53보다 안 나오는데. This is hard to acquire. Juhan is able to acquire everything quickly. Point. 왜안 나와? 이 정도면 Stunning 운이 landmarks 나쁜 건가? or stunning 아까 너무 attractions. 많이 나와서 그런가? I'll be busy today as a member of the delegation meeting for a leader to discuss trade issues. There'll be a delegation for the US too. 건시르가 뭐야? Uh, 건시르. 건시르는 um, 아는데 그 화장할 때 delegation of authority is important in large companies, in large 건시르하게. enterprises, in large organizations. 아 이건 in large organizations. 건시르. 그게 그건데. 하여튼 게이트 large 트리. organizations. 건시르하게. 뭔가 다르지. 더 이쁜 한국어를 배웠습니다. 감사합니다. 윤희는 건시르하게. The more your company, 인생 the larger your company is, 건시르하게. the more 여자를 important 거셔 다녀. delegation of 그치. authorities. 이렇게 쓰는 거 맞지? Cooperate with, collaborate with, work in 이렇게 쓰는 partnership 거지? in partner with, 브루스터는 go hand in hand with, 브루스터는 이미 work hand in hand 없어? with, blah 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 blah. 이것도 행운? I not only do I use my journal as a journal, 이것도 나중에는 but also I use it 좋아하겠지, as a 그래서. planner. I use my journal as a planner to restrict something, limit something. Design, 설계, 뭐 디자인, 뭐 그런 느낌. Coordinate, 편성하다, 체계화하다, 조직화하다, 약간 조율하다, 그런 거. Coordinate. Acquisition, 습득, 인수. 오케이, 일단 여기는 다 있고 일반 표현. come with, worn out. 물건이 다 닳아버린, 아니면은 뭐 사람이 녹초가 된 지친 그런 느낌. worn out. 그래도 나오기는 나오네. 드디어 이거다. Shrug one's shoulders. 아니면 그냥 shrug. 그냥 근데 shrug one's shoulders 하고 얘기하기보다는 그냥 shrug이라고 많이 얘기하는 것 같아. 그냥 you just shrugged. 예를 들면은 막 그 내가 봤던 그 데어데블 드라마 중에서 데어데블이 이제 그 시각장애인이지, blind man. 근데 이제 그 동료인 포기가 이제 막 그 누구였더라? 어떤 뭐 클라이언트, 그러니까 의뢰인이 어깨를 으쓱였을 때 she just shrugged, 뭐 he just shrugged, 뭐 이런 식으로 얘기했었지. 그래서 뭐 그럴 때도 봤지만 shrug my shoulders 뭐 이렇게 얘기가 되지만 그냥 she just shrugged 해서 뭐 그냥 shrug 자체만 쓰기도 한다, 뭐 그런 느낌. 뭐 하는 거 아니에요. 그게 더 흔한 것 같기도 하고. Stumble over something 아니면 trip over something and stumble. Scratch one's hair. Stretch out one's arms. Stretch out one's legs, one's arms. Stretch out 아니면 그냥 reach라고 다시 reach. 뭐 약간 키보드 같은 걸로 막 아니면 뭐 I can reach that far. 저 정도 거리는 다 할 수 있어. 손으로 다 할 수 있어. 그래서 I can reach that far. 뭐 이렇게 얘기하기도 하고. Wave. 여기 bend over. bend down도 있는데 그건 다리까지 구부리면 이제 bend down 이렇게 얘기를 하고. You can bend down and pick it up yourself. 여기 나오네 바로. Sprain. Have a sprain in somewhere, something. 아니면은 have a sprained wrist, have a sprained 뭐 ankle 뭐 이런 식으로 얘기하는 게 더 흔하긴 하지. 아니면은 뭐 여기는 이 정도로 그 정도? 칭찬을 받는구나. 그렇게 생각한다니까.
the youth, youngster 이런 말도 있고 청소년 이런 말인데 youth 하면 젊은이 약간 그런 말이고 the youth 하면 그런 소리는 아니긴 adolescent란 말이 있는데 adolescent 하면 사춘기 시기의 청소년부터 adolescent 이렇게 하지. 그런 소리 미용사는 hairdresser, 뭐 hairstylist 아니면 여기 barber 마그마가 남자만 머리 깎아주는 건지 barber. You've been talking non-stop about Jake's allergic scandal. 어때? 이 생각 Yes, 나쁘지 but 않아. it's all based on the articles I saw 나의 on the internet. 곡괭이가 없어지면은 But you know, 다시 not everything you 만드는 face on the 거지. internet is not is 나이가 true. 많이 컸잖아. But 20. internet lies a lot. There's a lot of lies. There are a lot of lies on the internet. And you get it. Yes, you're right. At this rate, 계속 이러다가는 I might get sued for defamation. I better stop talking about this. 이렇게 얘기할 수 있겠지. 이 정도면 뭐 다 했다. 오케이. 와, 50분? 뭔 50분이야? 개 빨리 했네. 35분. 35분 걸렸어. 이 부분은 뚫었잖아. 오케이. 일단은 안키 복습은 끝났고 다른 거를 또 복습을 해야 되지. 다른 공책에 있는 거. 아, 공책이 아니라 그 프린터 뽑아둔 거 복습하고 그다음에 새로 배울 거 배우고 그래야지. 아, 그 배울 게 너무 많다. 내가 더 열심히 해야 되는데 게임만 하고 너무 게을르고 적어도 이제 그래도 목표 자체는 이제 대학교 이제 대학생활 시작하기 전에 토익 단어는 좀 외워두고 가는 게 목표긴 한데 게임만 하고 있어가지고 요즘 어떻게 할지 모르겠어. 그래도 오늘은 좀 집중해서 공부 좀 해봅시다. 일단 녹화는 여기까지.